I think இப்போ உங்க ஸ்கூல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ரெகுலரைஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா எல்லாருக்கும்? I think schools are reopened இல்லையா? Good. So that's a good sign. So I think Corona is behind now. So life is coming back to normalcy. So very, very good. So just for information sake, இந்த binomial theorem உங்க எல்லாருக்கும் நடத்திருக்காங்களா நடத்தலையா? எத்தனை பேருக்கு நடத்திருக்காங்க? Can you raise your hands? Okay, Jayashree. So I mean, am I to understand that not taught for many people? Is that right? நிறைய பேருக்கு நடத்தலையா? Yes, sir. நடத்தல. Okay. I think your people are teachers are going a bit slow, and I can understand. It is probably due to COVID, but there's a lot to catch up. Yeah. Okay, good. Okay, so let us get started. It's 6:30 now. Okay, so welcome children. So today's class is going to be about binomial theorem. So இதெல்லாம் தான் we are whatever we are going to cover our binomial theorem as such. அப்புறம் Pascal triangle, அப்புறம் particular cases of binomial theorem, particular term of binomial expansion. So these things we will cover in about 15 minutes to half an hour. After that, we will do problems. So as usual, I have identified 10 problems. So we will work on those. Okay. So let's move on. So this is a binomial theorem. So we are able to see the screen. இல்லையா எல்லாரும்? So the binomial அப்படினாலே ரெண்டு terms அப்படின்னு அர்த்தம். So binomial means two terms, right? So example 1 plus x, x plus y, இதெல்லாம் binomial expressions or binomial terms. So binomial theorem அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிற ரெண்டு term இருக்கிற binomial expression it gives you a formula for expansion of binomial expressions to the power of n. Okay. So for example, a plus b whole to the power of n or 1 plus x whole to the power of n. இதெல்லாம் நம்ம இந்த binomial theorem யூஸ் பண்ணி ஈஸியா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து ரொம்ப very useful because நம்ம we can work out very big calculations like 101 to the power of 5, 10 இந்த மாதிரி உள்ள எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம இதை வச்சு ஈஸியா போட முடியும். Additionally, since we know the formula for expression of for any particular term, it can be used in calculating probabilities. Okay, so later உங்களுக்கு probability இருக்கு, அதுல binomial distribution அப்படின்னு இருக்கும். So that is based on this binomial theorem. So it is very important that we learn this theorem. Okay, so நம்ம already NCR பத்தி பார்த்தோம், combinations. So அதுதான் இங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம். So இப்போ a plus b whole to the power of n is equal to, so you see the formula there, nc0 a to the power of n into b to the power of 0 plus nc1 into a to the power of n minus 1 into b to the power of 1. So update it goes on. The power of a goes on decreasing, the power of b goes on increasing, and this nc becomes nc0, nc1, nc2. அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். NCR is r plus 1th term வந்து NCR.
அதுக்கப்புறம் NCNல அது end ஆகும். So it is very easy to remember because it's just NCR into a to the power of n minus r b to the power of r. So that is all you have to remember. Then substitute r equal to 0, 1, etc. You can write down each of the terms, quickly. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இப்போ a plus b the whole square, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த a plus b whole square ஃபார்முலா தெரியும், but we can expand it using binomial theorem also. So if you do that, so you write down the formula 2c0 a to the power of 2 into b to the power of 0 plus 2c1 into a to the power of 2 minus 1 into b to the power of 1 plus 2c2 into a to the power of 0 b square. So that straight away it gives you a square plus 2ab plus b square. So இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான், but you can also get it using binomial theorem. அதே மாதிரி a plus b whole cube. So that is 3c0 into a cube into b to the power of 0 plus 3c1 into a square b to the power of 1 3c plus 3c2 into a to the power of 3 minus 2 into b to the power of 1 plus 3c3 into a power 0 b power 3. So that comes to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் தான், because you would have studied these identities, a plus b whole square, a plus b whole cube இதெல்லாம். So but these can be also derived from binomial theorem. So இதெல்லாம் தான் நமக்கு தெரியும். But if you ask a plus b whole to the power of 5 or a to the power of 10, நமக்கு அதுக்கான ஐடென்டிட்டிஸ் தெரியாது. It is very difficult to calculate it by multiplying 5 times or 10 times. So but அதெல்லாம் வந்து நம்ம binomial theorem யூஸ் பண்ணி ஈஸியா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம். So that's the advantage of binomial theorem. So if you notice it, the expansion of a plus b whole to the power of n will contain exactly n plus 1 terms. Okay. So for example, a plus b whole square அப்படின்னா அதுல 3 terms இருக்கும். Starting with x power 2 to x power 1, then x power 0. 0 வரலையும் வரதுனால தான் அது கான்ஸ்டன்ட். அதனால தான் we have n plus 1 terms. This you must remember. Okay. And then in the above expansion, the powers of a decreases by 1. அது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? a plus b whole cube எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல a cube, அடுத்தது a ஸ்கொயர், அடுத்தது a to the power 1. that is just a. அதுக்கப்புறம் a கிடையாது. அதே மாதிரி b வந்து b வந்து கான்ஸ்டன்ட் இங்க. அதுக்கு அடுத்து b to the power of 1, b to the power of 2, b to the power of 3. Okay, so it goes like that. So power of a decreases by 1 at every step, and the power of b increases by 1 for every term. Okay, and the sum of the two powers will always remain equal to n. Okay, so எல்லாத்துலயும் கூட்டி பாத்தீங்கன்னா the sum of the two powers will be equal to n. Okay, so that is the basic binomial theorem. Okay, so at this stage anybody has any question? இது முதல்ல உங்களுக்கு நடத்திருந்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், but other people if you do not understand you can ask me anything. No, sir. Okay, good. So let's go on. Okay, so the binomial theorem, the NC0, NC1, NC2, there are a number of terms, n plus 1 terms. So அதை வந்து நம்ம ஈஸியா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். So that method is called the Pascal triangle. So for small numbers இந்த மாதிரி இந்த triangle நம்ம போட்டுட்டு from this also we can quickly write down the coefficients of binomial expansion. So அது எப்படின்னா you draw a triangle like this. It's arrangement of number, right? The first row வந்து 1 ன்னு போட்டுக்கோம். அதுக்கு அடுத்த ரோல எல்லாத்துலயும் the first and last letters 1. See, first and last places எல்லாத்துலயுமே 1 ன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி போட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் middle terms எல்லாம் we simply add the terms just above that. இப்போ இந்த டேர்ம் எடுத்துட்டோம்னா இது மேல 1 and 1 இருக்கு. So it adds up to 2. So இங்க 3, இந்த டேர்ம் என்னன்னா இந்த 1 plus 2 equal to 3. So 2 plus 1 equal to 3. So இந்த middle terms எல்லாமே அதே மாதிரி தான். It is the sum of the two terms in the previous row which is just above.
that term. So in the மாதிரி நம்ம we can write off the numbers and these are your NC0, NC1, NC2 etc. So நீங்க பார்க்கலாம் third row எடுத்துட்டோம்னா the 2C1 sorry the second row எடுத்துட்டோம்னா 2C1 and 2C2. Third row எடுத்துட்டோம்னா sorry if you take the third row, so this is 2C0, 2C1 and 2C2. But the fourth row எடுத்துட்டோம்னா 3C0, 3C1, 3C2 and 3C3. Fifth row எடுத்துட்டோம்னா 5C0, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 and 4C4. So this helps you in easily constructing the values of NCR. இந்த மாதிரி கூட நம்ம NCRலாம் calculate பண்ணிக்கலாம். Okay. So let's go on. So particular cases of binomial theorem. I want to highlight two things. One we saw for a plus b whole to the power of n. அதே மாதிரி a minus b whole to the power of n. அது வந்துட்டு it is very similar to the a plus b expansion, except that alternating terms will be minus. So we start with for example a minus b whole square எடுத்துட்டோம்னா a square minus 2ab plus b square னு வரும். a minus b whole cube எடுத்துட்டோம்னா a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Alternate terms minus plus minus அப்படி வரும். So that is the only difference. அது ஜெனரலா நம்ம இப்படி எழுதலாம். So the rth term will be minus 1 to the power of r NCR. This is r plus 1th term. This is r plus 1th term, which is minus 1 to the power of r NCR a to the power of n minus r b to the power of r. இது ஏன் r plus 1th term னா இது b to the power of r னு இருக்கு, but we start from 0. அதனால தான் r plus 1, like I already mentioned, right? So the other particular case is put x equal to 1 to get 2 to the power of n, expansion of 2 to the power of n. So this 1 plus x whole to the power of n. Okay, 1 plus x whole to the power of n is instead of a you put 1 and instead of b you put x. So you get this formula nc0 into x power 0, nc1 into x power 1 and so on, ncr into x power r, finally ncn into x power n. So this is the formula for 1 plus x whole to the power of n. Okay, so idhula if you put x equal to 1, we can get a value of 2 to the power of n in terms of sum of various the combination values nc0 plus nc1 etc up to ncn. Okay, so idu number munadiye nama paathirkom, when we dealt with set theory, we have seen that the total number of subsets of a set having n elements is the number of ways in which you can pick 0 elements, 1 element, 2 elements, etc. up to n elements. Yeah, so sum of this sum is exactly the number of subsets, and which is equal to 2 to the power of n. So this we get from this binomial formula. Okay. Right. So these are the two special cases. That's 1 plus x whole to the power of n1, a minus b whole to the power of n. Okay. So if next we come to particular term in binomial expansion. So this already I have told while explaining the binomial theorem itself many times, that the r plus 1th term in the expansion is given by NCR a to the power of n minus r b to the power of r. This we write it as t r plus 1 equal to NCR a to the power of n minus r b to the power of r. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபார்முலா. இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ப்ளஸ் லைக் ஐ செட் ப்ராபபிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் ஆகும். NCR into a to the power of n minus r b to the power of r. ஓகே, ஸோ அதில் இன்னொன்று என்னென்னா the middle terms are the greatest coefficients. அதுவும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த பாஸ்கல் ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தோம்னா சின்ஸ் இந்த எண்ட்லலாம் 1 இருக்குது. So since we keep on adding the numbers from the previous row, always you will see that the middle numbers are the highest. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல 1 தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 ரோல, தேர்ட் டேர்ம்ல 3 டேர்ம்ஸ் இருக்கு, செகண்ட் டேர்ம் இஸ் தி பிக்கெஸ்ட். ஃபோர்த்ல 4 டேர்ம் இருக்கிறதுனால செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரெண்டுமே இதுல பிக்கெஸ்ட்.
அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் ரோவில் தேர்ட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் டேர்ம். அதே மாதிரி அடுத்த சிக்ஸ்த் ரோவில் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இது ரெண்டும் biggest. So middle values are the biggest. Sometimes middle value is 1. Okay, when n is even, okay, the middle value is the biggest one. When n is odd, okay, like I said, when n is even means there are n plus 1 terms. Okay, so here n is even, there are, n is 4. If you take this row, fifth row, plus n plus 1 is 5. So another middle term and third. So you will always see that the middle term is the highest, and sometimes it will be 1. That is when n is even, there will be one middle term, and when is odd, there are two middle terms. Okay. So that is, if n is even, the middle term is n by 2 plus 1 the term, and if n is odd, there are two middle terms, which are n minus 1 whole divided by 2 plus 1 and n minus 1 whole divided by 2 n plus 1 whole divided by 2 plus 1. So in the end the middle terms are. For example, if n is 4, there are 5 terms and third is a middle term. When n is 5, there are 6 terms and third and fourth are the middle terms. Okay. So this is also very useful. Nariya problem like which is the biggest term. Okay, find out the middle term. So then we'll have to find out what is R corresponding to the middle term and apply that formula for TR plus 1. Okay. So that is all about the binomial theorem. So just basic formula. Okay. And there are some specific cases like I said. So if you have any questions now, please ask now. Okay. So next we will move on to solving problems. Right? Anybody has got any questions? Okay, let's go to problems. Okay. Right. So let us calculate using binomial theorem, compute 101 to the power of 4. Okay. So I will just show this to you how to do this. So 101 can be written as 100 plus 1. And we easily can determine the powers of 100 and 1. Another we write like that. So using binomial theorem, we can simply write it off like this: 4c0 into 100 to the power of 4 into 1 to the power of 0 plus 4c1 into 100 cube plus 1 to the power of 1 and so on. So that means 100 power 4 plus 4 into 100 cube plus 6 into 100 square plus 4 into 100 plus 1 into 1. So we can simply get the result as 10 crore 40 lakhs 60,401. So that is your expansion for 101 to the power of 4. So next problem you can do. Okay, so similar problem using binomial theorem, compute 98 cube. So I request you all to do it and tell me what you get.
யாராவது போட்டிருக்கீங்களா? சார் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். வெரி குட், வெரி குட். Sir, 9 lakh. Okay. Karpaya. 9 lakh 80,392. Okay. சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுல. That is not the right answer. Check Okay, sir. Sir, 9,41,192, sir. Okay. Very good, man. Very good. Very good. So that was Pooja, right? Good.
Yes, sir. Yeah. Yeah, that's the right answer. Okay. So Karpia, you also did fairly close. So all mistake. Okay. Okay, sir. Yeah. So it's showing the steps for the calculation. I think this is what you would have done, all of you, right? So 98 cube can be written as 100 minus 2, the whole cube. So it is 3c0 into 100 cube into 2 to the power of 0 minus, okay, middle term is minus because it is a minus b the whole cube. So minus 3c1 into 100 square into 2 to the power of 1 plus 3c2 into 100 to the power of 1 into 2 square. After 3p minus 3c3 into 100 power 0, 2 power 3. Yeah. So the terms are first term works out to 10 lakh, then minus 60,000 plus 1,200 minus 8. So it comes to 9,41,192. சார் சொல்லுங்க சமிதா. Yeah. சார் இது 90 + 8ன்னு போடலாம்ல சார்? 90 + 8 the whole cube. போடலாமே, அப்படியும் போடலாம். பட் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், ஏன்னா 90 கியூப் 8 கியூப் அப்படிலாம் வரும். இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 100 கியூப் 2 கியூப் கண்டுபிடிக்கிறது ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியர் இல்லையா? ஓகே சார். Okay. Okay, sir. What you did, Pooja? You followed this. You got the same intermediate results, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Karpia, you can check what step you might have made a small mistake somewhere. Okay. So this, please note this down. So we'll move to the next problem. Okay. So it is similar now. Using binomial theorem, indicate which of the two numbers is larger. Okay, so if 1.01 to the power of 10 and 2, so basically we are asking whether 1.01 to the power of 10 is it greater than 2 or less than 2. So if 1.01 to the power of 10, we will expand and write a few terms, it will become clear whether it is going to exceed 2 or not exceed 2. So can you work it out? Yes, sir. Yeah.
போட்டிருக்கீங்களா யாராவது? சார் போட்டுட்டு இருக்கோம் சார். நீங்க இதை ஃபுல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஒரு 2 or 3 terms போட்டாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் whether it is going to exceed 2 or not அப்படின்னு. அப்போ நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். Sir, 11.100001, sir. Oh, you're getting 11 as expansion of 1.01 to the power of 10. Illa Samitra Street. That is check your calculation. ஒரு 3 term போட்டீங்கன்னா போறோம். You will be able to check, whether it is going to exceed 2 or it's not going to exceed 2. இந்த மாதிரி இதில் sometimes they will ask even 1.01 to the power of 100 அப்படிலாம் கேட்பாங்க. So you don't have to do all. So the idea is, you do first few terms till when it is necessary to judge that it is going to exceed 2 or not. Sir, சொல்லுங்க பூஜா. sir, 2.102020 sir. So you are saying that this 1.01 to the power of 10 is greater than Yes, sir. Yes, sir. First value 1.1 மட்டும் தான் sir சொல்றேன். 1.101 to hold to the power of 10. அதுதானே calculate. அதுக்கு வந்து 2.102020 sir. இல்ல. Okay. So I think I'll show it to you. Okay. So for you. Okay. So 1.01 volt to the power of 10 அப்படினா first term is 1 to the power of 10, which is 1 only. இல்லையா? 1 to the power of 10 we know it is 1. Second term is 10C1 1 to the power of 9 into 0.01 to the power of 1.
இது பாத்தீங்கன்னா 10C1 வந்து 10. 1 to the power of 9 1. இது 0.01. ஸோ இப்போ 10 into 0.01 எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு? 0.1 தான் வரும் செகண்ட். இல்லையா? கரெக்ட்? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே. இப்போ தேர்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா 10C2 into 1 power 8 into 0.01 whole square. இதை பார்த்தீங்கன்னா 45. 10C2 வந்து 45. 10 into 9 whole divided by 2 factorial, that is 45. So 1 power 8 வந்து 1 தான், அதை நான் போடவே இல்லை. So 0.01 whole square வந்து 0.0001. அதனால இது மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 0.0045 வரும். இப்போதே தெரிஞ்சு போயிடும், ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். 1லேருந்து அடுத்த டேர்ம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா ஒரு வாட்டி it is dropping by a factor of 100 because of this 0.01 power getting added. Whereas in the 10C2 அந்த அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகாது, கொஞ்சமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா 45 will become 120. பட் இந்த டேர்ம் வந்து 0.000001 வரும். அப்போ இவ்வளோதான். இதுக்கு அடுத்த டேர்ம்ல it is going to be even smaller. Based on the trend you can see. இதுவரை என்ன வந்திருக்கு? 1 plus 0.1 plus 0.0045 plus 0.00012. இது only coming to 1.10462. இது வரைக்கும். இதுக்கு மேல ரொம்ப சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் தான் வரப்போகுது. அதனால so it's not going to reach 2. சரியா? இங்க தப்பு பண்ணீங்க நீங்க. சார் இதுல தான் சார் வேல்யூஸ் போடுறதுல தப்பு பண்ணிட்டோம் சார். Okay. So you understand the formulas, but just value of 0.0 to the power of other term that anything, right? And multiplication. சார் மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லைங்க சார். Okay. Right. Sure. So we'll move on to the next problem now. 2 is bigger, yeah. So if I do the general expansion, 2x minus 3 by x the whole cube. ஓகே. இது நீங்க ஈஸியா போடலாம். ஒரு term போட்டவனே you can tell me, so because to complete it is taking time. ஓகே சார். You can write like first term, second term, third term. சார் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 2x cube. 2x the whole cube அப்படி போணும். சரியா? 2x the whole cube போட்டா என்ன வரும்? 8x cube சார். 8x cube. Very good. To do the second term and tell me. Second term 36x sir. Term is 36x. Yeah, that's very good. Yeah. That Pujita? Yes sir. Very good. Yeah. Sir, na Samita Sri. Oh, okay. Good, Samita. Good. Yeah. போடுங்க பாப்போம். by x sir. Third time. Yeah, very good. So you get a good understanding of the formula now. Good, Samita. Sweet. Good. What is the last time? There are only 27 by x cube sir. 27 by x cube. Perfect. Very good, ma. Very good. So Thank you, this is sir. all binomial theorem is just applying this simple formula. Okay. So you see the answers. Displaying it now.
First term is 8x cube. Second term is 3c1 into 2x whole square into 3 by x to the power of 1. That is 3 into 4x square into 3 by x. That comes to 36x. Third term is 3c2 into 2x whole to the power of 1 into 3 by x whole square. So that comes to 54 by x. Okay. The fourth term comes to 27 by x cube. The required expansion is 8x cube plus 36x plus 54 by x plus 27 by x cube. Okay. So let's move on. Okay. So here I'm going to give some slightly different problems, not simple expansions. This is relatively straightforward. Find the third term in the expansion of x cube plus 1 by x square whole to the power of 10. Just finding one term. So Sir, 45x power 24 into 1 by x power 4, sir. okay, yeah. 90 into x power. Yeah. So that was Samita's tree again, right? Sir. Very good. So, but then we further simplify pannalame. Can you? X power d. Right? X power 20, sir. Yeah, that's right. That's right. So it is 45 x power 20. So it's very simple because it is t. If I'm asking for third term, what you should remember is t r plus 1, which is equal to ncr a to the power of n minus r b to the power of r. N is 10. R is 2 because we need the third term, so you have to put r equal to 2. 10c2, the first term to the power of n minus r, that is 8. Second term to the power of r, that is 2. We are putting 45 x power 24 into 1 by x power 4, that is 45 x power 20. Very good. So let's go on to the next problem. The subsequent problems are going to be slightly tougher. But they concept now. Find the coefficient of x square in the expansion of x square minus 1 by x cube whole to the power of 6. So you write down the formula for t r plus 1. Okay. So we don't know r. Yeah. Find the coefficient of x square. X square. So we write down the term. So upon the exponent you equate it to 2 and you have to solve for r. We know that here n is equal to 6. Yeah? Find the coefficient of a b n is 6. So you have to simply write down the general term. Okay. 10
Yeah, please try it now. You should be able to get it. 10. You're getting it as 10. 1 minute. இல்லைண்ணா. That is not correct. Okay. So, எந்த டேர்ம் கிடைச்சது உங்களுக்கு? ஆறுக்குள்ள என்ன வந்தது? 2. R equal to 2. Yes, that is right. So once you know that R equal to 2, Sir, 15, 16. yeah, 6C2. 15. Yeah. Jayashree. Good. Pooja, did you also get it? Pooja, Karpriya, Samita, Sri, others? Let me show you the answer now, how to do it. So we know that TR plus 1 is, note that, in this case it is the formulas of the form A minus B whole to the power of n. Another minus 1 to the power of R, then CR, A to the power of n minus R, B to the power of R. Okay. So if n equal to 6, A equal to x square, B equal to 1 by x cube. If TR plus 1 is equal to minus 1 to the power of R, 6CR x square into whole to the power of 6 minus R, 1 by x cube to the power of R. It's simply substituting the binomial coefficient formula. And it simplifies to minus 1 to the power of R, 6CR into x to the power of 12 minus 5R. So, since we need the coefficient of x square, all we have to do is equate this 12 minus 5R to 2. Okay, so if you put 12 minus 5R equal to 2, you get R equal to 2. Okay, so therefore the third term will have the exponent of x as 2. Third term will be the x square term. So another third term you put in minus 1 whole square. Sign is important. Sometimes odd it will become minus. So either even it's plus. So minus 1 the whole square into 6C2, which is 15. So is that clear? Yes, sir. Sir, Any question? Please tell me. Sir, the 6C2 value எப்படி கண்டுபிடி? The 6C2, I think you missed the earlier classes combination. 6C2 is 6 factorial by 6 minus 2 factorial and 2 factorial. Here. So the way to write it is 6 will ஆரம்பிச்சு 6 into 5 அப்படின்னு ரெண்டு term எடுக்கணும். Because we are talking about 6C2, we have to write 6 into 5 in the numerator. Here வந்து 2 factorial as the denominator. So basically it is 6 into 5 divided by 2. That is how it comes to 15. Okay. Is that clear? Understood that NCR formula? NCR is n factorial divided by n minus r factorial. Right. Right. இதுவும் அதே மாதிரி தான். So little more thinking is needed. அவ்வளவுதான். The binomial coefficients of 3 consecutive terms in the expansion of a plus x whole to the power of n are in the ratio 1:7:42. Find n. So இது மாதிரி தான் கொஞ்சம் it's all involved in the same formula but involving some slightly harder calculations. அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு இது மாதிரி क्वेश्चंஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃபா கேட்கணும்னா கேட்க முடியும்.
IIT கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இது மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ இஸ் லைக் தட் அந்த மாதிரி இருக்கும். Sir, 7. கஷ்டம் கிடையாது இது எதுவுமே. If you know the concept, no, you can simply do it. Sir, 7. 7. Find n is 7 வருதா உங்களுக்கு? இல்லை n is not 7. எப்படி போடுறீங்க n is 7? See, what you have to do is let those terms be r plus 1th term, r plus 2 and r plus 3rd. So in the மூணு term வச்சுக்கோங்க. Because they are given these three as consecutive terms. அதனால r plus 1, r plus 2, r plus 3. So r plus 1th term coefficient வந்து NCR இருக்கும். Yeah, r plus 2nd அந்த termக்கு NCR plus 1. r plus 3rdக்கு NCR plus 2. So இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Ratio of first two terms is 1:7. So NCR is to NCR plus 1 is 1:7. And இப்படி எழுதலாம். So NCR plus 1 divided by NCR will be 7. Yeah. So if you write the formula for NCR, substitute the formula here, you will simplify, you will get a simple expression like n minus 8R equal to 7. Put paranga, you will get that, because here n minus r and n minus r minus 1 factorial இதுல வந்து கீழே உள்ளது கேன்சல் ஆகிடும், because it is one term less. அதனால மேலே வந்து n minus r மட்டும் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த r factorial by r plus 1 factorial கீழே r plus 1 மட்டும் இருக்கும். அதனால you get n minus r by r plus 1 equal to 7, which gives you n minus 8r equal to 7. இதே மாதிரி next two terms is 7:42. நம்ம இதை தான் எடுத்துக்கணும், r plus 2, r plus 3. அப்பதான் இந்த NCR calculation ஈஸியா இருக்கும். நீங்க 1:42 r plus 1 and r plus 3 எடுத்துட்டீங்கன்னா NCR calculation கொஞ்சம் tough ஆயிடும். அதனால next one you do the ratio of the next two terms is 7:42. That is NCR plus 1 and NCR plus 2. And the ratio வந்து 7:42. Simplify it and get another expression like this. Like similar to n minus 8r equal to 7. We need another similar equation. Then we can solve for n and r. சார் Yeah. சார் எனக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் கேன்சல் எப்படி சார் பண்ணிருக்கீங்க அது மட்டும் சொல்றேன். Okay. So since you are still having difficulty, இங்க பாருங்க, இது எப்படி போட்டிருக்கேன்னா NCR plus 1 is equal to
n factorial divided by n minus r minus 1 factorial into r plus 1 factorial. அது ஓகேவா? Yes, sir. First step okay, sir. First step is okay. Okay. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா n factorial by n factorial cancel ஆயிடும். ரைட்டா? So second term நம்ம உல்டா பண்ணி எழுதணும் இல்லையா? இன்வெர்ஸ். Yes, sir. இப்போ அது இப்படி வந்துரும். இப்போ இதுல டினாமினேட்டர் இருக்கிறது n minus r factorial into r factorial மேல வந்துரும். கீழே வந்து n minus r minus 1 factorial r plus 1 factorial அதுதான். இந்த ஸ்டெப் புரியுதா? Yes, sir. Because I cancelled out n minus 1 because in denominator இருக்கிறதுனால இது செகண்ட் இருக்கிறது இது மேல வந்துரும் n minus r factorial into r factorial. இது வந்து கீழே வந்துரும் n minus r minus 1 factorial r plus 1 factorial. இது பாத்தீங்கன்னா n minus r factorialயும் n minus r minus 1 factorial எடுத்துக்கணும். So n minus r minus 1 factorial is the sum of product of all numbers up to n minus r minus 1. n minus r factorial it is just one more term, n minus r. Yeah, it is also a product of all the numbers, up to n minus r minus 1 again into n minus r because it is up to n minus r. So எப்பவுமே நம்ம a plus 1 factorial divided by a plus 1 factorial by a factorial போட்டீங்கன்னா a plus 1 ன்னு வந்துரும். ஏன்னா நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிடும். So that is Okay, sir. yeah, this becomes n minus r. அதே லாஜிக் தான். இது r factorial by r plus 1 factorial வந்து r plus 1 ன்னு வந்துரும். Okay, sir. Right. So using the same logic, யாராச்சும் போட்டிருக்கீங்களா இந்த next ratio? Okay. So let me just move on. I'll just show it to you. It's very same way. So NC r plus 2 divided by NC r plus 1 equal to 42 by 7 which is 6. So அதே மாதிரி தான் போட்டுருங்க. n factorial by n minus r minus 2 factorial into r plus 2 factorial. இது வந்து n factorial by n minus r minus 1 factorial r plus 1 factorial. So it comes like this. So மேல உள்ள term வந்து n minus r minus 1 ன்னு வந்துரும். கீழ உள்ள term r plus 2 ன்னு வரும். முன்னால n minus r and r plus 1 ன்னு பதிலா n minus r minus 1 கீழ r plus 2 ன்னு வந்துரும். That's all. So this ratio is 6. அதனால n minus r minus 1 equal to 6 into r plus 2, that is 6r plus 12. It is n minus 7r equal to 13. இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணோம்னா we get n is equal to 55. So the solution is r equal to 6 and n equal to 55. Okay, sir. Okay, so let's move on. In the binomial expansion of a plus b whole to the power of n, the coefficients of 4th and 13th terms are equal to each other, then find n. Okay. So, இது எப்படி போடுவீங்க? You have to write the formula for t r plus 1 தான் இதுலயும். Okay. So, you write down the formula for 4th term, write down the formula for 13th term. Okay, and equate it, and you find out the value of. From that you can find out the value of n. So, what is the formula for the 4th term? Coefficient மட்டும்தான். We don't even need the whole term. NC5, sir. 4th term na NC3. Okay, because the t r plus 1 da equal to NCR nu போடுறோம். அதனால இங்க r plus 1 equal to 4, r is 3. அதனால NC3 இது. சரியா? So அதே மாதிரி 13th term க்கு என்ன வரும்? NC12, sir. 12.
So now NC3 equal to NC12. So what is n? இது மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம காம்பினேஷன்ல பார்த்தோம். ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கு காம்பினேஷன்ல இல்லையா? NCR equal to NCn minus R. Right? You will see that similarity NCR la NCR is equal to NCn minus R. So that means 3 equal to n minus 12. So that's what it means. So what is n then? Okay, T13 is coefficients are NC3 equal to NC12. That means 3 equal to n minus 12 or n equal to 15. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. Right. So now let's go on to the next problem. Ninth problem. It's not very difficult. If the sum of the coefficients in expansion of a plus b whole to the power of n is 4096, then find the greatest coefficient in the expansion. This is IIT கேட்ட problem actually. So what is the formula for sum of all the coefficients? It's going to be NC0 plus NC1 plus NC2 etc up to NCn. That is what the sum of the coefficients abhina, that's what it means. So what is the formula for NC0 plus NC1 plus NC2 plus etc up to NCn? We saw A that. plus B. illa. A plus B the whole power n. No, a plus b the whole power n expand பண்ணும்போது the coefficients என்ன வரும்? NC0, NC1, NC2, NC3 up to NCn. What will be the sum of all that in கேக்குறேன்? NC0 plus NC1 plus so on up to NCn. We just now saw that and set theory la kuda paathoonu sonnena. It is a number of subsets, right? So sum of the above, so if you put it in the expansion of 1 plus x is whole to the power of n, put x equal to 1, you are going to get 2 to the power of n is equal to nc0 plus nc1 plus so on up to ncn. So this is how we get to know the sum of all the subsets is equal to 2 to the power of n. The total number of subsets of the set having n terms is 2 to the power of n and பார்த்தோம். இது முன்னாடியே இதுவும் பார்த்திருக்கோம். So but this is how it comes. Okay. So basically sum of all the coefficients is equal to 2 to the power of n. They have given you the value of 2 to the power of n. So you can find out n and find out the largest coefficient. That's what you do. So what will be the value of n? If 12, sir. 12. 12, yes. Because 2 to the power of 12 is 4096. Okay? Yeah. So now that if n is equal to 12, what will be the biggest term? There are going to be then 13 terms. So find the greatest coefficient. At the end of term, middle term. Yeah?
So 13 terms இருந்ததுன்னா what will be the middle term? Seventh term. Correct, Pooja. So 13 plus 1 by 2. So that is 7. 7 will be the middle. முன்னால R இருக்கும் பின்னால R. So you have to find out the seventh term. We know that n is equal to 15. So what will be the seventh term in the binomial expansion? 15C 6. Yeah. 12, sorry. Same. Yeah. 12C 6. And how do you calculate 12C6? So 12 லேந்து ஆரம்பிச்சு 6 terms எழுதிக்கணும். 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7. கீழே 6 factorial. இப்படி போட்டீங்கன்னா 6 factorial ஓட வேல்யூ வந்து 720. இல்ல மேல நம்ம பார்க்கலாம் எந்த காம்பினேஷன்ல 720 வருது அப்படின்ட்டு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா 8 into 9 72. So 8 into 9 into 10 வந்து 720 வந்துடும். So அதை நம்ம cross பண்ணிடலாம். Yeah, that is equal to 6 factorial. பாக்கி என்ன இருக்கு 12 into 11 into 7 தான். So you simply multiply 12 into 11 into 7. Okay. Yes, sir. Very good, very good. So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Come to the last. Sir, 7 factorial cancel பண்ணிடலாம் sir. புரியலமா, can you ask again? Sir, நமக்கு வந்து n 13C7 பண்ணும்போது 13 factorial by 7 factorial into 6 factorial வருங்க sir. Coefficient of 7th term அப்படின்னா TR plus 1 மாதிரி இல்லையா? 7th term will be MC 12C 6 ன்னு வந்துடும். ஏன்னா because term R plus 1th termக்கு தான் ஃபார்முலா NCR. So 7th term அப்படின்னா R plus 1 7. அதனால R வந்து 6. அதனால 12C 6 போடணும். Right? So the formula is TR plus 1 equal to NCR. Okay sir. Yeah? That is 12C 6. Okay sir. Okay, let's go to the last problem of the day. Find the sum of the coefficients of all odd degree terms in the expansion of this one. X plus root of x cube minus 1 whole to the power of 5 plus x minus root of x cube minus 1 whole to the power of 5 where x is greater than 1. Coefficient of all odd degree terms. இதுவும் IIT ல இருந்த ப்ராப்ளம் தான். ஸோ இதுவும் ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது. பட் சின்ஸ் லேக் ஆஃப் டைம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் டு யூ. இது எப்படி பண்ண போகிறோம்னா இட்ஸ் கம்ஸ் இன் த ஃபார்ம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் 5 பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் 5. இஃப் யூ புட் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 1 இந்த மாதிரி வந்துடுது. எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் 5 பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் டு த பவர் ஆஃப் 5. இப்போ நம்ம பைனாமியல் எக்ஸ்பான்ஷன் போட்டோம்னா x plus 5க்கு இந்த இருக்கிற டர்ம்ஸ் x minus yக்கு இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணானா நிறைய டர்ம்ஸ் கேன்சல் ஆயிடும். சரியா? So what you will get is out of the 6 terms only 3 terms will get cancelled out and only 3 terms will remain and 3 terms will get added 2 times. So another 2 into x to the power of 5 plus 10x cube y square plus 5x y to the power of 4 னு வரும். இப்போ நம்ம substitute for that y equal to x cube root of x cube minus 1. So luckily we have y square and y to the power of 4. அதனால நம்ம root இப்போ போயிடும். x cube minus 1 னு வந்துரும். இது வந்து x cube minus 1 whole square னு வந்துரும். இப்போ நம்ம இதை expand பண்ணானா it comes like this. Finally it comes like 2 into 5x to the power of 7 plus 10x to the power of 6 plus x to the power of 5 minus 10x to the power of 4 அப்படி வரும். So coefficient of all odd powers எடுத்துட்டோம்னா the 2 into
So 7th x power 7 order 5, x power 5 order 1, x cube order minus 10, x order plus 5. So உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது bracketக்குள்ள இருக்கிறது it will again all get cancelled out and only 1 will remain. So it is Yes. 2, 1. It is 2. Okay. So I hope you all understood this concept of binomial theorem. So either that there will be in different ways, we can twist and ask some questions. உங்க புக்லயே நிறைய கொஞ்சம் think பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் twisted questions இருக்கு. You are following either the state syllabus or CBSE syllabus, whichever you take. நீங்க அதனால what I suggest now is like I keep saying every time, but this time you please take it as an exercise. Okay, உங்க எக்ஸசைஸ்ல இருக்கிற binomial theoremல இருக்கிற problems you work it out and you work it out and send to me. So whichever problem you are getting stuck, you can WhatsApp or you can call me. Okay, so that is what will really make you understand the concept fully. So you please, all of you, work out from your respective books, CBSE or state board, work out the problems in that your book and send them to me. Can you do that? Yes, sir. Sir. Very good, man. All of you. Good night to all of you. Yes, sir? Yeah, Radha. Yes. Yeah, you want to say anything? Illa. Carry on. Right. So we are wrapping up, right? Yeah, okay, yeah. We'll close. Yeah. Thank you, Okay. sir. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.